Hi, everybody. Good afternoon, everybody. Thank you for joining us at today's special press conference. Before we get into questions from the media, we'll begin with a quick opening statement from Austin FC Sporting Director Rodo Burrell. Hi, everyone. Thanks for coming on this hand side and here, obviously, up front. There are players that need more introduction than others. I don't think Brandon needs much. That's the reality. International for the U.S. men's national team, 7 MLS seasons in his shoulders, experience in Liga MX, a proven goal scorer in all his career, and I'm very glad to welcome him to Austin. So welcome, Brandon, to Austin, and to be a big part of this project. Well, thank you very much. Thank you, guys. Thank you, everybody, for coming out. The warm welcome we have received, me and my family, is incredible. So I just want to give a thank you to Rodo, the whole ownership group, for bringing me in. I'm really, really excited to be here and ready to get the ball rolling. So thank you, everybody. Yeah. Thanks, Rodo. Thanks, Brandon. We'll go now to questions from the media. Please indicate
you'd like to ask a question by raising your hand. For the first go around, we will ask everyone to limit themselves to 2 questions per person so that we can get to everybody. And if we have more time after that, we'll pass the mic back around. Mario, since you're right next to... Que después del paso por Rayados Monterrey, te llega esta oportunidad y ¿cómo la recibiste? Sí, la afición, todo fue increíble cuando vine y quedé muy sorprendido. Entonces estoy muy emocionado de estar aquí y ya listo para empezar. Supongo que sabes que las expectativas por un delantero estrella en este equipo son muy grandes, han venido creciendo con el paso de las temporadas. ¿Cómo te sientes? ¿Hay una presión para tratar de responder lo más pronto posible con goles? Yo tengo confianza en mis habilidades. Sé que puedo meter muchos goles y eso es lo que voy a aportar para este equipo. Gracias, Brandon. Who'd like to go next? Moises? Brandon, now that you've had the opportunity to play against both MLS defenders and Liga MX defenders, what do you feel like you've learned that you're bringing to this team? Having played in this stadium, having played against this team, one of the things that you're best known for is frustrating defenders. And I guess if Rolo wants to speak to what it is about that play that excites him, go ahead. Yeah, I mean, playing in MLS, having that experience playing in Liga MX, playing with the national team, if there's one thing I know how to do is how to be in the right spot, how to put the ball in the back of the net. So I'm excited to be here, do that, see the fans cheer when that happens. And to me, the only thing that matters is helping the team win. So I'm looking forward to that. You have a second one, Moises? Your interaction with your new teammates, have you gotten that much of a chance to interact with them? This is something of a reunion for you with John Gallagher, your buddy from Atlanta. You're both young, relatively new fathers. But what opportunity have you had to interface with your teammates? Yeah, so I landed here Sunday night, and the past couple of days I've gone into the training ground. The whole team hasn't been there yet, but I've met probably half the team. Everybody's so friendly, everybody's so nice. It seems like a good, genuine group of guys. So I'm ready to get started with them. Thanks, Moises. We'll go to Michelle next. Hola, Brandon. Bienvenidos a Austin. ¿Cuál fue el motivo? Hablaste más o menos sobre el proceso de tu salida de Monterrey, pero para llegar a Austin, ¿cuál fue el motivo, algo que ves a largo plazo para hacer tu carrera y regresarte aquí a la MLS y eventualmente, obviamente, escoger Austin FC? Sí, esta organización es increíble y de largo plazo veía este lugar un muy buen hogar para mí, para mi familia, para mi carrera, el futuro de mi carrera y ¿cómo se dice? Como el potencial de este grupo es gigante, los jugadores que tienen es increíble, entonces sé que vamos a tener mucho éxito en este equipo. Y para señor Rodo, un récord histórico para el fichaje de Brandon, como usted más o menos lo mencionó en su intro. ¿Cómo fue ese proceso y por qué? ¿A qué dieron a ir tras Brandon y de lo que quieren hacer aquí en este equipo a futuro? Bueno, lo primero de todo quería utilizar esta oportunidad para agradecer a Anthony y a sus partners la ambición que tienen por este club y por este equipo. Yo creo que traer jugadores de la talla de Brandon Vazquez demuestra esto. Entonces, esto en primer lugar. Esta era una pieza que buscábamos mucho, llevamos mucho tiempo, la verdad, que buscando muy a fondo. No te quiero comentar la cantidad de jugadores que hemos analizado porque es bestial. Pero al final, por diferentes motivos, estuvimos considerando varios jugadores y decidimos que Brandon era la pieza que queríamos y de nuevo, gracias al esfuerzo de Anthony y sus partners, hemos podido traerlo, lo cual considero que es un statement tanto para Austin FC como para MLS. Thank you, Michelle. We'll go next to Colby. From Eric Goodman at the Austin Chronicle.
Roto, when did it become clear to you that Brandon might become available this winter, and how quickly did things have to progress to make the signing happen? Well, at the end of the day, you approach players thinking that everybody's available at the end of the day in soccer and in any sport. Everybody, in the end, there is a price for everything. But the most important was that we are trying to build here a project, a very important project, very ambitious project. And again, I think it's a very important piece, and being able to bring him has been a long journey, difficult journey, but finally it's here, and I think we made it, and I think it's very good again for us and for the league. It came everything after analyzing, many players and deciding that he has the ingredients that we're looking for on and off the pitch. And also from Eric Goodman at the Austin Chronicle, Brandon, have you any conversations with Mauricio Pochettino about how a move back to the MLS affects your standing with the national team? Yeah, we've had that conversation. We've spoken recently, even as recent as yesterday, and as long as I'm scoring goals, as long as I'm performing, I should be in that squad. So that's all I got to do. I would like to say something here. As you all know, a few years ago, or many years ago, I don't know exactly how many years ago, we had a national team head coach where a little bit, I'm not saying better or worse, I'm saying that he was putting in the mind of people in the U.S. that if you are not playing abroad, it's like you cannot make it for the U.S. men's national team. And that's why I think this is a statement for the club and for the league, because this starts speaking about how this league has grown in very few years. The fact of being able to bring an international player back to the U.S. is a huge statement. And it's not only good for us, it's good for us and for the league. Because players start to understand the growth of the league. And that playing here, like anywhere else, you can make it to the U.S. men's national team. This is what I wanted to say. Thank you, Roto. Colby, would you like to go with your own questions now that you've got Eric's asked? Sounds good. Who would like to go next? Alex and then Jeremiah. Hi, Brandon. Alex from We're Austin TV. I wanted to ask you, first of all, welcome to the city of Austin. And second of all, this year is in 2025 is the MLS All-Star Game here in Austin. Next year is the World Cup. You're a U.S. men's national team player. Do you take this season as a personal challenge, or what personal goals do you have taking in mind those two competitions? Absolutely. I'm somebody who pushes myself 100% every single day to be better, to help the players around me, to help the team that I'm in. So I want to help Austin get to playoffs. I want to help them make history here. And if I make the MLS All-Stars, that'd be amazing, of course. And of course, I'm working every single day to make a World Cup roster, and that's on the back of my mind too. So every day is an opportunity to get better and to improve and to earn myself a position, and that's up to me. And I have like you said, all the ingredients, all the tools to do that here. So I'm excited to get started. Thank you. Rodo, ya se hizo la contratación de Ilie Sánchez, un mediocampista. Ahora tenemos el delantero, Brandon Vazquez. ¿Cuál es el perfil del jugador que sigue en la lista para Austin FC para tener la plantilla lista para antes de la temporada, cuando la temporada inicie? Al final los objetivos siempre son varios. El mercado es complicado y a veces van en una dirección y de golpe cambia. Entonces sí que tenemos claros los perfiles de jugadores que queremos adquirir, pero a partir de aquí no podemos tampoco anticipar nada. Porque, de nuevo, hay situaciones que tienes en la mano y de golpe se pierden o de golpe aparecen. Lo que sí que tenemos claro es el perfil de jugador que queremos para cada una de las posiciones, de acuerdo con la manera que queremos desarrollar el juego. Y a partir de aquí pues va a ir en función de... Hay mucho trabajo detrás. O sea, esto no es que aparece uno y venga, vamos a fichar a este. Hay mucho trabajo detrás de mucha gente que
que está 24 horas, 7 días a la semana mirando jugadores, intentar buscando perfiles de jugadores de acuerdo con lo que necesitamos. Y a partir de aquí es abordarlo y a veces se puede conseguir y a veces no. Thank you, Alex. Jeremiah? Brandon, Jeremiah Bentley, Moon Tower Soccer. One of the things we've noticed from watching you is your off-ball movement is pretty unique. Is this something that just comes to you? Is it something you've worked at a lot? Like, can you talk more about that part of your game and how that differentiates you in your position? Yeah, you know, I've done a lot of studying of the game from the time I was young. Me and my dad, we would watch games. We would take notes on movements, and it's something that I've had to work at my whole career. And now it comes a bit more naturally, but of course, it's something that you have to work at, especially just like everything else on the field, you know. But yeah, I would say that's one of my best tools, I would say. You know. Thank you. And then I'll follow up on that. Is there a style of attack that you prefer, sort of knowing that you expect to see, that you hope to see out of Austin, that gets the best out of your abilities? I'm pretty dynamic. I would say I can fit into any role as a 9 that I'm needed. Of course, I do know that I'm pretty good at scoring with my head. So, yeah, that's also a good point. But no, I would say I'm pretty dynamic, and I can fill in anything that's expected of me. Thanks, Jeremiah. We'll come over to Laura next. Hola, Brandon. Laura. Brandon, de todo lo que aprendiste en la Liga MX, ¿qué vas a implementar en esta nueva etapa de tu vida ahorita que estás de vuelta en la MLS? Sí, es buena pregunta. La liga mexicana es muy física. Los árbitros allá dejan el juego jugar y yo creo que es algo bueno, algo que aprendí mientras que estaba por allá. Y lo físico, no rendirme hasta que el árbitro pita, son cosas importantes. Entonces yo creo que traigo un poquito de eso y la maña de los defensas de que juegan sucio adentro de la caja, entonces eso también lo tengo ahí en el bolsillo. Como en todo trabajo siempre hay expectativas. El plantel directivo de este equipo, ¿qué te planteó a ti como Brandon Vazquez esas expectativas al llegar aquí al Austin FC? Ninguna expectativa. La verdad, ellos quieren que sea yo, que juegue como saben que yo juego y haciendo eso vamos a tener éxito. Sé mis habilidades, tengo confianza en lo que puedo hacer y ellos también tienen confianza en mí y solo me piden eso. Nada más. Thank you, Laura. Jorge? Jorge Iturralde de Club Deportes. Primera pregunta para Rodo. Rodo, ¿qué tuvo que ver Nico? ¿Qué platicaste con Nico para que te diera el sí o cómo fue esa conversación con Nico y el cuerpo técnico para la llegada de Brandon? Lo primero de todo, que el cuerpo técnico no es el que da el sí. Se comparte y evidentemente de acuerdo con todo se firma. Pero esto no es el cuerpo técnico. Es el cuerpo técnico y es otras partes del club que deciden que este es el jugador. Habiendo dicho esto, evidentemente hoy Nico conoce a Brandon específicamente porque, como todos ustedes saben, ha sido asistente en la selección nacional de Estados Unidos y esto, pues, de alguna manera, pues, te da una ventaja, un conocimiento, pues, ya un poquito más del jugador a nivel personal, a nivel del día a día, aunque sea a nivel de selección nacional, y eso es importante y eso fue importante, de hecho. Y sí que es verdad que, claro, si el entrenador no quiere a un jugador, no acabas trayendo al jugador. Eso también es verdad. Pero al final es una colaboración de muchos y el criterio de todos en el club, de alguna manera, para acabar decidiendo traer a un jugador. Es como que es contradictorio lo que dijo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. No, no es contradictorio. Brandon, bienvenido. Es una decisión de todos, no de uno ni de otros. Ok. Brandon, bienvenido primeramente. Hace un año, el 30 de junio, nosotros tuvimos un programa especial de Brandon Vazquez. Creíamos, cuando supimos que llegaste a Rayados, que ibas a ser la estrella de la Liga MX, por lo que te vimos aquí, y obviamente
te pusimos en ese momento como la gran contratación de la Liga MX, tu llegada. ¿Por qué regresaste tan rápido? ¿Cómo fue tu paso por Rayados y con qué te quedaste? Sí, mira, disfrutamos mucho nuestra aventura, mi familia y yo ahí en México, nuestro camino ahí. La vivimos muy, muy bonito. Pero llegó este proyecto, como llegó conmigo Rodo, Nico, y pensamos, mi familia y yo, que esto era el próximo paso de mi carrera, algo emocionante para nosotros, algo que era un fit perfecto. Entonces nosotros decidimos que esto era lo mejor para mí y para mi familia. Thank you, Jorge. Anybody who hasn't had a question yet? Nacho, go ahead. Nacho Araujo, narrador de los partidos en español en radio, a través de tu DN, aquí en la ciudad de Austin. Brandon, antes que nada, pues bienvenido a Austin nuevamente. Esta región aquí en el centro de Texas, una de las cosas que le da valor a esta comunidad, obviamente, es la gente, pero es la cordialidad, es la unión muy especial y única, y que es típica en esta ciudad. Y desde ya varios años, entre otras muchas cosas que unen a esta comunidad, ahora es el fútbol. No es casualidad que en esta ciudad tengamos como deporte en ligas mayores el fútbol. En este estadio vas a sentir el calor, pero no me refiero a la temperatura. Vas a sentir el calor, el cariño de la afición que amamos, me incluyo yo también, a este equipo de Austin FC, que conocemos y hemos vivido este camino que nos ha traído hasta aquí. En pocas palabras, la afición de Austin y su comunidad le encantaría muchísimo trascender. Brandon, tú ya has podido sentir muy de cerca momentos increíbles, tanto como en la MLS, como en la Liga Mexicana también. Estuviste cerca de ser campeón. Tú, porque la mayoría de los delanteros siempre sueñan en su formación desde que crecen, desde que juegan. Mencionaste que inclusive con tu papá, me imagino que tu papá tenía también muchas ilusiones y sueños, pero en tu caso personal, que ya has logrado ver ese sueño de ver un estadio lleno, de tocar muy de cerca la gloria, tú personalmente te visualizas, te sientes, o sea, está en tus metas jugar y levantar un trofeo como campeón de la MLS con este equipo de Austin FC. Claro. Lo sueño, lo siento, lo visualizo. He ganado la MLS Cup antes con Atlanta, he ganado US Open Cup con Atlanta, he ganado Supporter Shield con Atlanta, he ganado muchos objetivos personales también. Yo sé lo que se requiere para lograr esos objetivos y yo sé que puedo ayudar a este equipo a lograr eso. Muy bien, gracias, es todo. Colby, we'll come back to you for your 2 questions now. Rodo, do you expect Brandon to be playing next to Sebastian Drusi on February 22nd? As far as I know, this is the introduction of Brandon Vazquez, so I don't think we need to speak about any other player here. So you don't have any response to multiple reports that Drusi is being sold to a club in Argentina? As I just mentioned to you, we are here to talk about Brandon Vazquez. Brandon, what affected your time with the U.S. men's national team here in October? What did that have on you signing here? Can you repeat that? When you were here in October with the U.S. men's national team, what effect did that have on you eventually signing here? When I was here with national team and we were training at the facilities, I was blown away at the quality of the training facility, at the tools that they provide in the recovery room, in the treatment room, the gym, the training facility, their training pitches, they're perfect. So I was super impressed. And, the thought crossed my mind, like, damn, it would be really cool to play here. And then just a couple weeks later, my agent sends me a text saying that Austin's interested. And it was a no-brainer for me that this would be the place to be, for sure. Thank you, Colby. Anybody else who hasn't had a chance to ask one yet? If not, we'll start a second go around. Go ahead, Moises.
Brandon, you mentioned the very generous welcome that you got from the fans last night. When you think about the fan base here, whether it's thinking back to when you played here for Cincinnati or just what you've seen on social media, what's the thing that comes to the front of your mind? Is it the tifos? Is it the volume? Is it the songs from La Murga? What is it that stands out to you about this fan base that, as you said, excites you about playing for this club? Yeah, I remember that game, Cincinnati versus Austin here. Didn't go so well for you. It didn't go so well for Cincinnati, but I'm happy to be on this side of the team now. The fan base here, I remember it being incredible. The stadium lighting up all green when this team scores. So I can't wait to see that a lot with me on this team. And yeah, the fan base here is unbelievable. Last night, they showed up to the hotel. We danced, we sang. It was a lot of fun. It was a really warm welcome. Me and my family loved it. So I'm excited to play in front of them. And Rodo, aside from his quality of play, which is significant and rather undeniable, what is it about Brandon's character that you think really adds to the roster, adds to the team, and is going to be an asset in the locker room as a member of the club? Well, I think you can see his personality when replying the questions. I think he's going to be very good engaging with the fans off the pitch and on the pitch, obviously, as you mentioned. He has great qualities. Obviously, scoring goals is not only about the striker. There has to be delivery, and there has to be different pieces that work together to in some sort of way, to help him score goals. He's not going to get the ball from the middle of the pitch and he's going to dribble 5 and score 1 goal. So I think he's got great attributes for our team. And that's what we were looking for to complement some other players that we already have and that potentially we are going to bring as well. And well, I think we believe he's going to make the difference for us. But obviously, with the help of all the other ones. It's not only about one player doing everything. As you know, it's impossible. Thank you, Moises. Anyone else? Come back to you, Jorge. Gracias. Si se puede, una pregunta y una pregunta. Pero primero, Brandon, en Monterrey la competencia por el 11 inicial era dificilísima. Aquí prácticamente creemos, bueno, yo creo que va a ser mucho más fácil para ti. ¿Eso te crea una responsabilidad más en el equipo para dar resultados luego? Mira, para mí, en cualquier equipo en el que esté, es difícil ser el número 9, ser titular. Es el trabajo de todos los días para hacer eso. Aquí va a ser el mismo trabajo y más. Entonces, no tengo duda que la responsabilidad va a ser mucha, pero como dijo Rodo, somos todos unidos, somos todos un grupo, un equipo, no es responsabilidad de un jugador nada más. Somos todos y al final del día, si se gana, se pierde, somos todos. Y Rodo, la pregunta lógica, ¿para qué está armado este equipo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Para qué está armado? Sí, el equipo, ¿para qué ya está armado el equipo? Tenemos un 9. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, está armado, se puede todavía armar más y estamos en todo momento intentando armar todavía mejor el equipo dentro de lo que podemos. La ambición es la máxima, como siempre, pero yo creo que evidentemente el siguiente paso mínimo es clasificarse para los playoffs, que el club no ha podido hacerlo en las últimas 2 temporadas. Señor Rodolfo, usted mencionaba que había un conjunto de razones por las cuales ustedes escogieron a Brandon. De todo ese conjunto, ¿cuál fue lo que ustedes más vieron en él que dijeron, este es el fichaje perfecto para ahorita, para Austin? Pues mira, una de las cosas al final es ustedes ven el resultado final el fin de semana, pero al final, yo una de las cosas que busco más son jugadores que trabajan fuerte en el día a día, en la preparación de cara a los partidos y luego también la ambición y la determinación cuando juegan para conseguir el objetivo que al final es ganar, ¿vale? Entonces, yo creo que estos ingredientes los tiene. Él es bien conocido por ser un luchador en el día a día. Al final, con el trabajo llegan los frutos
y eso es una parte muy importante, el día a día que ustedes no ven. Hablo de entrenamientos, la preparación tanto mental como física para los partidos, no solo técnica y táctica, y a partir de aquí, pues uno cuando sale a la cancha, esa determinación, esa hambre para intentar conseguir que su equipo, contribuir a que el equipo gane. Entonces eso para nosotros fue lo fundamental. Normalmente hay delanteros de muchos tipos, pero hay delanteros pues bueno, que sí que marcan goles, pero a lo mejor trabajan menos o que no son tan dedicados, pero tienen el don del gol, lo cual también está muy pagado, pero buscamos un conjunto de cosas y yo creo mucho en esto. En mi carrera deportiva he tenido la suerte de poder entrenar a muchísimos grandes jugadores y lo que sí que te puedo decir que los que trabajan fuerte en el día a día y se preparan en todos esos aspectos en el día a día, en general acaban sacando más frutos de ello. ¿Cómo saber que eso que usted de pronto dice que ve, cómo se puede ver objetivamente? ¿Cómo se puede ver físicamente? ¿Usted solamente ve videos, va y los visita? ¿O cómo es ese proceso que usted hace como director deportivo? Usted tiene que entender que nosotros nos conocemos, los entrenadores conocemos a todos los entrenadores, los directores deportivos a todos los directores deportivos. Al final él ha tenido muchos compañeros, muchos entrenadores, muchos asistentes, muchos directores deportivos a los que contactar para preguntar, para consultar, aparte del visualizado evidentemente durante los partidos, donde es una obviedad lo que estoy diciendo, y luego durante los entrenamientos. Brandon, nada más rápido. Has escuchado de que bueno, la afición está muy emocionada, es muy pasional nuestra afición aquí en Austin. ¿Le puedes mandar un mensaje a la afición que está pues, esperanzada que tú seas la solución de todos los problemas de este equipo? Sí, pues primero que nada, como dije, muchísimas gracias por el recibimiento de anoche, fue increíble. Y que yo les voy a dar mi 100% todos los días. Como dijo Rodo, así soy yo. Entonces pueden esperar que yo en la cancha, yo con el equipo, con mis compañeros, estoy completamente dedicado y disciplinado para ayudar a este equipo a ganar. Well, we have time for two more, so we'll wrap with Michelle and then Colby. Okay, I'll make this in English. Chelsea Sargis wore number 9. You will wear number 9. Just how does that feel, taking another former U.S. men's national team, his spot basically, and expectations, or how do you feel about wearing the number 9 for this club? Yeah, Jossie's an incredible player. He's had an incredible career. He's scored an incredible amount of goals. So I know what it's like to fill his shoes, But I'm here to make my own history. I'm here to make my own story, and I'm ready to just focus on myself and doing the best that I can for this team. Colby, go ahead. Roto, from both Eric Goodman and myself, some have reported the transfer fee as high as $10 million. Can you speak to the premium of just the striker position and how difficult it is to find a striker in their prime, in their mid-20s? Good that you make that question. Yes, I would say the market for a striker is a completely different market than for any other position. At the end of the day, are the ones that obviously physically are closer to the goal, in addition to usually the ones who have more capacity to score goals, and they are very precious because everybody wants them. So whoever has one or don't want to transfer him or is asking a lot of money. It's completely different than for any other positions. So that's why rating sometimes, if it's expensive or not expensive, is a completely different stuff with strikers. I think we got a player in his prime at 26 years old, again international for the United States, and with all the attributes and capacities and qualities that you already have been mentioning, some of you, and hearing here. And I think, again, by the way, I want to use the opportunity to say that it's been an extremely difficult transfer, but extremely. And again, I want to thank Anthony and the partners. And I also, it's something that I never do, but I'm going to mention in this case his agent, Richard Motzkin. I think it's been crucial. And I get emotional because
welcome. It's a perfect place to wrap it up. We're going to have a quick photo op with Brandon and Roto for our media members. But before we do that, join me in giving Brandon one more welcome round of applause to Austin FC.